Good morning, students. Welcome back after the Onam holidays. Hope you enjoyed the Onam holidays. So today we will see the third module with regard to BL business law, that is the bailer and the pledger. Bailer, bailee, and what is meant by a pledger. So we will see what are these. So this is the third module. So the first module relates to a contract. Second module, so in the first module, it denotes what is a contract and what are the essential features, and each and every chapter or the unit that sees what is a contract and what are its essential valid elements like offer and acceptance, consideration, free consent, like that. Then in the second module, there is what the contract of indemnity and the contract of guarantee. And this is the third module, the contract of a bailment and a pledge. So, what is a bailment and a pledge? What is a pledge? So, we will look into this. So, what are there in the module? Contract of the bailment and pledge, essential elements, the rights and duties of a bailer and bailee, those who are doing this contract, bailment. For that bailment, the parties to the bailment are bailer and a bailee, and how a bailment contract is to be terminated. Then, finder of lost goods, the pledge definition, rights and duties of a pawners and pony, means those who are making a pledge, that is the pawners and the pony, like a bailer and a bailee. So this is the content with regard to which one, the bailment and the pledge, or what are the things that is to be like, or contract of indemnity, what are its essential requisites, or what its types, like that. Then contract of guarantee, the same. So like the same, bailment and pledge, we will see what are the things with regard to, or the definition and its essential things. So chapter 11 of the contract deals with the bailment and pledge. So these are the special contracts like indemnity and guarantee, which were discussed in the preceding chapter. Like the previous one, indemnity and guarantee, that is to be what special contracts. So like the same, bailment and pledge also, this is also a type of special contract. So the Contract Act deals with general principles relating to the bailment and some special types of bailments like pledge, finder of lost goods, etc. So these are other type of bailment which are discussed in other legislations like the Carriers Act, the Railway Act, etc. So that is the bailment and the pledge. So we will look into in detail what is the things with regard to the bailment. So what is the definition of the term bailment? So the term bailment is derived from the French word bailier, B-A-I-L-L-I-E-R, bailier, which means to deliver something. So it means what? To deliver. So that is the word meaning of bailier, to deliver. Thus, the essence of bailment is the transfer of possession. The ownership remains with the owner himself, and possession alone is transferred to another person. So, the term bailment is derived from a French word. Bailier means to deliver something. എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു meaning ആണ് what the bailier. So, the essence of bailment is the transfer of the possession. Ownership സ്വന്തം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ possession മാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരാണ്? The other person. So,
അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത് ബെയിൽമെന്റ്. So the ownership remains with the owner himself and the possession alone is transferred to another person. Section 148 defines the bailment as the delivery of the goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned back or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. So this is very easy to identify and to understand. Means what? Bailment, the delivery of the goods by one person to another. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Delivery of the goods. Goods is to be delivered, but the ownership remains with the original person. But the possession only needs to be transferred to the other person. And after the accomplishment of this one, maybe it will be returned back or it will be disposed of as per the directions by the other person or the person delivering them. So the person delivering such a goods is called the bailer, and the other person who received the goods is called a bailee. So who is a bailer? Who is a bailee? So the ownership vested with the bailer, while it is to be transferred to the other person, that is the bailee. Is it clear? So that is, and the person to whom they are delivered is called the bailee. So once again, section 148 defines bailment as the delivery of the goods by one person to another for some purpose. There should be some purpose behind that. After the accomplishment of that one, or after that purpose is over, it may be returned back from the bailee to the bailer back, or as per the direction by the bailer, it may be disposed of. നശിപ്പിച്ച് കളയാനും പറ്റും, അല്ലെ അവരെന്താ പറയുന്ന ആ രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റും. Otherwise, it may be returned back. The person delivering such a goods is called the bailer, and those who are to whom it is delivered, it is called the bailee. For example, A delivers a piece of cloth to B, a tailor, that is to be stitched into a suit. ഒരു suit ആക്കാനായിട്ടാണ് A deliver a piece of cloth to B. There is a contract of bailment between A and B that what need to do? It is to be converted into a suit. Similarly, A lends a book to B to be returned after the examination. So in such a case, after the examination, it should be returned back to whom? A lends a book to B. After that, it should be returned back to whom? To the A itself from B. So that is called the contract of bailment between A and B. So understood? So that is why under the Bailment Contract Act or Bailment Act, the one person possess the ownership but transfer the one person having the ownership, while only the transfer of the possession is to be there to another person. So bailment, the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, it may be returned back to the original person or to be disposed of as the directions by the other person or by the person delivering them. Okay, so the person delivering the goods is called the bailer, and those who to whom it is to be delivered, that is called the bailee. So understood? This is the case definition with regard to which one? Bailment. So section 148 defines a bailment as the delivery. Once again, if those who are not knowing or understanding that one, the delivery of goods by one person to another upon accomplishment of some purpose. So it is for some purpose. After accomplishing the purpose, it may be returned back the goods. Isn't it? A എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ബുക്ക് കടം കൊടുത്തു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്ക്. അപ്പം ഇപ്പൊ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് ബി തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബി എയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് bailment or contract of bailment. So clear? Then next, like the same, we will check what are the essentials of a bailment. What are its essentials? One is the delivery of possession. അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ആരുടെ അടുക്കലാണ്? ഓണർ ഒറിജിനൽ ഓണർ തന്നെ, പക്ഷെങ്കിൽ only the transfer is to possession is to be transferred. അത് കൈവശം വെക്കുന്നത് ആരുടെ ഇതിലാണ്? To the other person.
So the other person has the right to possess that good, delivered goods. So first essential is delivery of possession. Delivery of possession. The most important feature of a contract of bailment is the delivery of possession from the bailer to the bailee. Bailer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആള്, ആർക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, അത് ബെയിലി. സോ ബെയിലർ ബെയിലിക്ക് പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഡെലിവറി ഇൻവോൾവ്സ് ഓൺലി ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഓർക്കേണ്ടത്. ബെയിൽമെന്റില് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഓൺലി ദ പൊസഷൻ ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, നോട്ട് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ്. ഒറിജിനൽ ഓണർ ആരാണ്? ആ ബെയിലർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബെയിലിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഹി ഹാസ് ടു പൊസസ് ദാറ്റ് ഗുഡ്. Delivery may be either actual or constructive in nature. Actual delivery may be made by handing over the possession of the goods to the bailee, while constructive delivery may be made doing something which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailee or any person authorized to hold them on his behalf. So, for example, a lady employed a goldsmith for making new ornaments out of the old jewelry. Every evening, the lady received the jewelry back and put it in a box kept at the goldsmith shop. She kept the key of that box with herself. The jewelry was stolen and the court held that there was no bailment as the possession of the jewelry was with the lady and not with the goldsmith. So, ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, ഓണർഷിപ്പ് ഒറിജിനൽ ഓണറുടെ അടുക്കൽ തന്നെയാണ്. സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, എ ലേഡി എംപ്ലോയിഡ് എ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത്, ഒരു തട്ട ഉണ്ടല്ലോ, സ്വർണം പണിക്കാരൻ, അതാണ്. സോ എ ലേഡി എംപ്ലോയിഡ് എ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് ഫോർ മേക്കിംഗ് ന്യൂ ഓർണമെന്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ജുവലറി. എവറി ഈവനിങ് ദ ലേഡി റിസീവ് ദ ജുവലറി ബാക്ക്. എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ആ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് ഈ ലേഡിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ ബോക്സ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് ഷോപ്പ്. സോ ആർക്കാണ് ഒറിജിനൽ ഓണർ? ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് ആണ് അല്ലേ? പക്ഷേ ലേഡിക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? Lady is having only the possession of the goods. She kept the key of that box with herself. The jewelry was stolen, കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു, and the court held that there was no bailment as the possession of the jewelry was with the lady and not the goldsmith. ഗോൾഡ്സ്മിത്തിന്റെ അടുക്കൽ അല്ല എന്തിന്റെ ഇത് ഓണർഷിപ്പ്. Isn't it? Only goldsmith having the possession of the goods that has to be owned by the lady. So the possession of the jewelry was with the lady and not the goldsmith. So in such a case, possession is there is the delivery of possession, that is the only the transferring the possession. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമേ ഉള്ളൂ. ഒറിജിനൽ ഓണർ ആരാണ്? The bailer. So that is the first essential elements of a bailment. Possession is to be delivered. Second one, there should be a contract also. ഇതും ഒരു കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ്. There should be a contract also. A bailment is usually created by an agreement between the bailer and bailee, isn't it? ബെയിലറും ബെയിലിയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓഫറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസറും പ്രോമിസിയും, isn't it? പ്രോമിസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു തിങ് ചെയ്യുന്നു. ആർക്കാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ടു ദ പ്രോമിസി, isn't it? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈക്ക് bailer and bailee. There should be an agreement between both the parties. So, agreement may be express or implied. അതായത് conduct of the parties or through oral or in a written way. അതാണ് expressed or implied എന്ന് പറയുന്നത്. Then, delivery must be of for some purpose. For some purpose. Upon accomplishing that purpose, it may be returned back. അത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. അതായത് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ബുക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബുക്ക് തിരികെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ധർമ്മമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേയാളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ എ കോമൺ പർപ്പസ് ഓർ സം പർപ്പസ്. ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ ബെയിലർ ടു ദ ബെയിലി മസ്റ്റ് ബി ഫോർ സം പർപ്പസ്. ഇഫ് ഗുഡ്സ് ആർ ഡെലിവേർഡ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ടു സം പേഴ്സൺ, ദർ ഈസ് നോട്ട് എ ബെയിൽമെന്റ് ഓൾസോ. തെറ്റായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലുമാണ് ഇത് പോകുന്നതെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം പോകുന്നതെങ്കിൽ, there should not be any agreement between both the parties so that in bailment doesn't exist itself. So that is, delivery must be for some purpose. Clear? Then return of goods.
Return of goods. Bailment is made for some purpose, and after the purpose is accomplished, the goods are to be returned or otherwise disposed of according to the directions of the bailor. ഒന്നെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ as per the directions of the bailor something to do. So in such a case, there is no bailment if the bailee is not bound to return it. അതായത് upon accomplishing a purpose, the bailee may be returned it back the thing to the bailor or as per the instruction from the bailor. If not do so, there should not be any bailment. Adani ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, the return of the goods. So എന്തൊക്കെയുണ്ട്? The possession is to be delivered. There should be a contract between both the parties, bailor and bailee, and it should be that contract is for some purpose also, and there should be some return of goods also. After accomplishing the purpose, it may be returned back. The thing should be returned back as per the instruction of the bailor or by the bailee himself. It should be returned back. അതിനായിരിക്കും മേടിച്ചത്, isn't it? അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, return of the goods. And then movable goods. It should be also fifth point, movable goods. Moving ആണ് അങ്ങനെയുള്ള goods. Only goods can be the subject matter of a contract of bailment. Immovable property cannot be bailed also. Immovable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത്. Movement ഇല്ലാത്ത the property cannot be what? Immovable property cannot be bailed. So delivery of the possession, contract for some purpose, it should be for some purpose. Return of the goods is there. After accomplishing the purpose, it should be returned back by the bailee himself or as per the instructions of the bailor, and the goods should be what? Movable character. The immovable goods cannot be treated as a which one? Bailment. So these are the essentials of a which one? Bailment. So once again, delivery of the possession of the goods, then contract is there, then for some purpose is there. After accomplishing the purpose, it should be returned back, and also movable goods are there. So we see what is a bailment, who is a bailor and a bailee, and also what are its essential elements. Like possession is to be delivered, there should be some contract. Then what is the third? So it should be for some purpose. After the purpose is over, it should be returned back either by the bailee himself or as per the instructions of the bailor, and also only movable goods is to be entertained. All non-movable goods cannot be there in a bailment. So next is kinds of a bailment. What are the bailment kinds? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലെഡ്ജിന്റെയും, അതായത് എന്താണ് bailment, എന്താണ് pledge എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So what are the different types of bailment or kinds of bailment? Number one is gratuitous bailment. Number two is a non-gratuitous bailment. So we will look into this in detail. Gratuitous bailment, where no consideration passes between the bailor and the bailee. There should not be any consideration between the bailor and the bailee. So that is the case with the gratuitous bailment. Why? It is a bailment where some consideration passes between the parties. There should be some non-gratuitous bailment. So two types are there: gratuitous bailment and a non-gratuitous bailment. So there should not be passing any consideration between the parties. It is a gratuitous bailment, and there should pass some consideration between the parties. That is the non-gratuitous bailment. For example, someone gives his car to his friend for a journey without claiming any charges. അവരുമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ someone gives his car to his friend. So anybody gives his car to his friend for a journey but not claiming from them anything. So there should not be passing any consideration. That is case of gratuitous bailment. Why? പെട്രോൾ അടിച്ചു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ കാറിന്റെ റിപ്പയർ ചാർജ് എത്രയാണ്, അതൊക്കെ പിന്നീട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ that is a case of non-gratuitous
bailment. The consideration may be received by the bailer. For example, in the case of hiring a car for rent, or the bailee as the case of a car mechanic. So, ഇതിപ്പം ഒരു കേസ് നമ്മൾ നോക്കുക, അതായത് എന്താണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു കാറ് ഒരു ഫ്രണ്ടിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു, പക്ഷെ അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് പൈസ ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയസ് bailment. While some consideration should be passed, ഇത്രയും എമൗണ്ട് തരണം, 50,000 അല്ലെങ്കിൽ 5,000 റുപ്പീസ് തരണം ഇങ്ങനെ ഇവിടം വരെ പോകുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയസ് bailment. So today we see what are things, what is a bailment, who is a bailer, who is a bailee, and also what are the essential elements with regard to a bailment, and two types of bailment: gratuitous bailment where no consideration is to be passed, no meaningful consideration. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസുകൾ, ഒരു കൺസിഡറേഷനും നോട്ട് ടു ബി പാസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ്. It is a case of gratuitous bailment, while there is some consideration to be passed, that is the non-gratuitous bailment. So today we will see up to this much. Thank you. Please have a look at today's classes, and if there is any doubt, please clear it. Thank you for